Basically, types of interference. The modification in intensity of light due to superposition of two or more waves of light is called interference of light. ಇಲ್ಲಿ types of interference, one is constructive and another one is destructive interference. The crest of one wave falls on the crest of another wave, or trough of one wave falls on the trough of another wave. So the two waves are superposed in phase. As a result of this, amplitude of resultant wave becomes the maximum. So when the amplitude is maximum, then that intensity of resultant wave is also becomes maximum. Hence there is a bright band is produced. This is known as constructive interference. ಒಂದು ವೇವಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೆಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವೇವಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇವಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಫು ಇನ್ನೊಂದು ವೇವಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಫು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಎರಡು ವೇವ್ಸು ಇನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ರೇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ when the crest of one wave falls on the trough of another wave, or trough of one wave falls on the crest of another wave, the two waves are superposed in out phase, so that this type of resultant wave is produced. Amplitude of this resultant wave becomes the minimum and intensity is also becomes minimum. Hence there is this type of dark bands are produced. This is known as destructive interference or nothing but cancellation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವಲ್ಲಿರೋ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಫ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಫ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಅವು ಔಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸು ಸೂಪರ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಗ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We know that equation for amplitude of the resultant wave r equal to square root of a square plus b square plus 2ab into cos phi. ಹಾಗಾದ್ರೆ r ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ cos phi ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ cos phi, cos ಅಲ್ಲಿ +1 is the maximum value. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos phi equal to +1 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ phi must be 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, etc. ಅಂದರೆ cos 0 equal to +1, cos 360 equal to +1, cos 4 phi equal to +1, etc. ಹಾಗಾಗಿ 0, 2 pi, 4 pi, etc. can be written as phi is equal to 2n pi. This is the phase difference condition for constructive interference. Phi is equal to 2n pi. Here n equal to 0, 1, 2, 3, etc. Now we can determine the path reference. Delta is equal to lambda by 2 pi into phi. This is the relation between path reference and phase reference. Here delta is the path reference and phi is the phase reference. Delta equal to lambda by 2 pi into phi is nothing but this 2n pi. 2 pi get cancelled. We get delta is equal to n lambda, integral multiple of wavelength lambda, that is delta equal to n. Lambda is the path reference condition for constructive interference. That's why lambda equal to 0, delta equal to 0, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda etc. This lambda is the wavelength of light. Okay, so now when delta equal to n lambda, phi is equal to 2n pi, then cos phi must be equal to +1. Here cos phi equal to +1 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ we get r is equal to square root of a square plus b square plus 2ab. It becomes r equal to square root of a plus b whole square. So now r is equal to a plus b. So a is the amplitude of first wave and b is the amplitude of second wave. Sum of these two becomes the amplitude of resultant wave, which should be maximum. So now we know that equation for intensity I is equal to Ia plus Ib plus 2 cos phi into square root of Ia into Ib. So if cos phi equal to +1, then that equation becomes I equal to Ia plus Ib plus 2 into square root of Ia into Ib. So it becomes I max is equal to square root of Ia plus square root of Ib whole square.
This is the equation for maximum intensity, and this is the equation for maximum amplitude of the resultant wave when the two waves are superposed constructively. If A equal to B, amplitude of the two waves are equal, then intensity of the two waves also becomes equal. So R maximum is equal to 2A or 2B, and I maximum is equal to 4IA or 4IB. Means intensity of the resultant wave is 4 times the intensity of the individual wave when the two equal waves are superposed constructively. Similarly, for the destructive interference, R is minimum. R minimum ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ cos phi is also minimum. Cos ಅಲ್ಲಿ minimum ಅಂತಂದ್ರೆ -1, ಹಾಗಾಗಿ cos phi equal to -1 ಅಂದರೆ R becomes minimum. ಹಾಗಾದ್ರೆ cos phi equal to -1 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ phi must be equal to pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi, etc. ಅಂದರೆ cos 180 equal to -1, cos 270 equal to -1, cos 5 equal to -1, etc. ಹಾಗಾಗಿ this phi, 3 pi, 5 pi, 7 pi can be written as phi is equal to 2n plus 1 into pi. That is, odd multiple of pi is the path phase reference condition for destructive interference. Phi is equal to 2n plus 1 into pi ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾತ್ ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 pi ಇಂಟು ಪೈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 pi ಇಂಟು ಪೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2n plus 1 into pi. Pi get cancelled. Delta equal to lambda by 2 into 2n plus 1. This is the path reference condition for destructive interference. Add multiple of lambda by 2, half of the wavelength of the wave, it becomes the path reference condition of destructive interference. ಹಾಗಾದ್ರೆ n equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2, etc. This is the path reference condition for destructive interference. So when cos phi equal to -1, then according to this equation, cos phi equal to -1, ಆಗ R is equal to square root of A square plus B square minus 2AB. That's why it becomes R is equal to A minus B. Difference of amplitude of the two waves becomes the minimum. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ intensity is also becomes minimum according to this equation. I minimum is equal to square root of IA minus square root of IB whole squared according to this equation. ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ A minus B. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ IA minus square root of IB whole square. If IA equal to IB and A equal to B, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ equal. ಆಗ according to this equation R minimum equal to 0 and I minimum is also equal to 0. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ.